Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie na dnešnú tlačovú konferenciu, na ktorej vám Národná banka predstaví ekonomický a menový vývoj jeseň 2023. Vývoj ekonomiky vám predstaví guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír a hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska pán Rainer Martin. Pán guvernér, nech sa páči. Ďakujem. Príjemný dobrý deň vám všetkým na pôde Národnej banky Slovenska, takže dovolte mi, aby som uviedol našu jesennú prognózu. Myslím si, že z pohľadu analytikov je to prognóza, s ktorou sú analytici spokojní, pretože nejak zásadným spôsobom sa neodlišuje od tej prognózy, s ktorou sme tu prišli v lete. Nemenia sa trendy, ale musím povedať, že to nie je žiadna sláva. Je pravdou, že v podstate znižujeme odhad ekonomického rastu v najbližšom roku a zároveň odhadujeme aj nižšiu infláciu, ale stále na úrovniach, ktoré sú dlhodobo nepriateľné. Takže naša jesenná prognoza v porovnaní s tou letnou prináša o čosi menej veselý a menej potešiteľný pohľad na to, čo nás v tom najbližšom období čaká. Začnem tým, čo asi najviac trápi ľudí na Slovensku, a to je rast cien a dopad tohto rastu cien na reálne príjmy. Rýchlejší než očakávaný pokles inflácie a dynamický rast miest sú veľmi dobrou správou, ale treba povedať, že rast miest stále zaostáva za rastom cien. A to znamená, že to nepostačí, tento rast miest nepostačí na to, aby sme kompenzovali celkový rast inflácie. Očakávame teda, že reálne príjmy domácností bohužiaľ aj v tomto roku poklesnú, a to v priemere o 1,2%. A na ten skutočne pozitívny rast reálnych miest budeme musieť počkať zrejme až do budúceho roka. To je práve moment, ktorý je horší oproti letnej prognoze, kde sme prognozovali, odhadovali sme, že už tento rok ten rast reálnych miest bude buď pozitívny, alebo minimálne neutrálny. Takže v tomto ohľade sú to horšie správy. Očakávame, že sa reálne príjmy vrátia do plusu na budúci rok a porastú tempom 2,3%. A potom o ďalšie 2% v roku 2025. Čo sa inflácie týka, tak tá v auguste sa dostala na jednocifernú úroveň, ale za celý rok stále predpokladáme, že priemerná inflácia v tomto roku bude neuveriteľných 11%. Na budúci rok podľa nás poklesne pod úroveň 6%, čo je zase lepšia správa oproti tej letnej prognóze, kde sme odhadovali vyššiu infláciu v budúcom roku. Teraz sme niekde pod 6%, no ale vnímame túto úroveň stále ako vysokú. Nie až tak vysokú, že by rast miest nemohol pobiť tento rast cien, ale vysokú z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, alebo ak chcete, očakávaní v najbližšom období. Takže vnímame to tak, že pokles inflácie je samozrejme pozitívnou správou pre všetkých, ale hlavne pre tie najzraniteľnejšie skupiny. To je určite dobrá správa. Napriek miernejšiemu rastu cien si na zásadné zvolnenie rastu inflácie musíme počkať viac než rok a odsúvame ten návrat do nejakého slovenského normálu až na rok 2025, kde priemerná inflácia v roku 2025 by mohla byť niekde na úrovni okolo 3%. Stále je to vzdialené od toho lekármi naordinovaného stavu 2%, ale to je už na slovenské pomery, na ekonomiku, ktorá dobieha proste celkom slušná úroveň, na ktoré sme zvyknutí aj z minulosti. Takže stále sa držíme scenáru, že v roku 2025 by sme sa mohli vrátiť do normálu, do slovenského normálu, čo sa týka rastu cien. V budúcom roku budú ťahať infláciu nahor najmä regulované ceny energií. O tom veľa hovorí vláda, o tom hovoria dodávateľia energií, o tom sa môžete presvedčiť o tej istej nestabilite aj na tom, z toho, čo sa deje na medzinárodných trhoch. Pozastavím sa jednou, dvoma vetami aj na trhu práce u nás. Trh práce je stále stabilný, nezamestnanosť poklesla na historicky najnižšiu úroveň, zaznamenanú
pred pandémiou. Naďalej však sa trápime s nedostatkom pracovných síl. Ekonomická migrácia je téma, ktorou je potrebné sa zaoberať. Proste otázka nedostatočných kapacít tento problém je štrukturálny a možné ho vyriešiť naozaj iba premyslenou migračnou politikou. A samozrejme aj opatreniami, ktoré sa týkajú odlivu pracovných síl zo Slovenska. Otázka rastu ekonomiky. Tento rok je síce pomerne priaznivý, pretože neznižujeme odhady rastu. A z tohto pohľadu sa ekonomike v prvom polroku hlavne darilo nad očakávania, nad to, čo sme pôvodne si mysleli. No ten budúci rok je menej ružový. Vďaka automobilovému priemyslu sa negatívne scenáre na tento rok nenaplnili, ale ten budúci rok vidíme na úrovni 1,5%, čo je pokles oproti pôvodnej prognoze skoro o 0,5%. Takže to je významne zlá správa. Čo je za tým problémom poklesu rastu ekonomiky? Tam je kľúčový problém v medzinárodnom prostredí a samozrejme aj v domácej spotrebe, ale ak hovoríme o medzinárodnom prostredí, tak hovoríme hlavne o čínskej ekonomike, ktorá predstavuje zdvihnutý prst pre potenciál rastu zahraničného obchodu pre celý svet. No a samozrejme my pri svojom napojení na nemeckú ekonomiku máme aj problémy s tým, že nemecká ekonomika sa potáca okolo rastu alebo okolo technickej recesie. Takže dovolte mi sa ešte pozastaviť pri otázkach menovej politiky, pretože treba povedať, že to, čo sa deje s ekonomikou, je do istej miery aj dôsledok a premyslený dôsledok aj monetárnej politiky, to znamená zvyšovania úrokových sadzieb. Doterajšie zvyšovanie úrokových sadzieb sa čoraz intenzívnejšie prejavuje v reálnej ekonomike a samozrejme tá intenzita má rastúci vplyv. Podmienky financovania sa ďalej sprísňujú a v čoraz väčšej miere proste tlmia dopyt aj v oblasti investícií, aj v oblasti výroby a celkového rastu ekonomiky. Takže aj z tohto pohľadu je dôležité, pre nás je dôležité čím skôr dosiahnuť úspech v oblasti boja s infláciou a potom v podstate môžeme povoliť tú ozdu v rastu sadzieb ako takých. Verejnosť musí chápať, tak ako my chápeme, že následky vysokých úrokových sadzieb dopadajú negatívne na verejnosť a hlavne na oblasť ľudí s nižšími príjmami, ale to isté platí aj pre veľkú infláciu. Veľká inflácia znamená samozrejme požieranie hodnôt pre tých ľudí, ktorí sú relatívne bohatí a majú nejaké úspory, ale znamená aj ohrozenie životnej úrovne pre ľudí, ktorí úspory nemajú a ktorí žijú vlastne zo dňa na deň a musia čoraz viac vlastne peňazí minúť na to, aby prežili. Takže pre nás je primárny súboj s vysokým rastom cien a tento súboj sa nedá zviesť iným spôsobom ako rastom sadzieb, čo je základný nástroj monetárnej politiky každej centrálnej banky a takto sa posledný rok aj správame. Toľko mi dovolte na úvod, samozrejme som pripravený odpovedať aj na vaše otázky, ale samozrejme v detailoch ma ešte doplní hlavný ekonom Rainer Martin, prosím. Rainer, the floor is yours. So thank you very much, Mr. Governor, and good morning, Dobrý ráno to all of you. So let me give you a few more details on our latest forecast. So the cutoff date for data was at the end of August for this projection. Let me start with the summary, and the Governor has already mentioned some of the key points, but let me just recall them to you. So overall, the projection confirms what we expected in June. So there are relatively minor changes, I would say, relatively minor in these still rather turbulent economic times. So what we have revised downward is inflation, and as the Governor said, this is of course good news. It's mostly for next year, as we see that price pressures are fading, and in particular in the food sector, something we discussed in quite some detail in the last press conference. So there is some good news here.
The not so good news are coming from the global economy. And of course, again, as Mr. Governor said, the tighter monetary policy is exerting pressure on economic activity. And this is something we are seeing in the data. So we included a downward revision to economic growth in the upcoming quarters. And we project that the recovery will mainly happen then later in the next year, which will then be driven by exports and by private consumption. Labor market, that remains definitely a bright spot in the forecast. It remains very solid. There is very stable, high level of employment in the Slovak economy. And we expect a catch-up in real wages to happen, but a little later than what we had initially hoped for. Let me say a few words on the forecast risks. And there are plenty of forecast risks still there because we're, as I said, it's still quite turbulent times. So on balance, we see the risks for the forecast for inflation still on the upside, unfortunately. Why? Because recent developments in global commodity prices, in particular global oil prices, exert some pressure here. That will translate into consumer energy prices, and also the fiscal consolidation, which I will talk about in a minute, is likely to have some upside impact on inflation. For example, if taxes are increased, this has a positive impact, or negative impact rather. It increases inflation. For economic activity, the balance of risks is still on the downside. This is due to developments in global growth. Again, energy prices come in here. Fiscal consolidation, tightening of public expenditures. And another question that we also had last time, and we still have, probably will have for some time, this is the use of EU funds in the Slovak Republic. Okay, and these are the main figures that I would like to present you. So let me start with GDP. So we expect GDP this year to come in at 1.5%, sorry. For next year, 2.7%. And for 2025, 3.4. So the main revision is next year, where we have revised the growth outlook downward by 0.6 percentage points. I will give you more details on why we did that and what are the main drivers in a minute. HICP inflation, as the governor said, this year is still in double-digit, 10.9% for this year. We expect a substantial drop next year to 5.6, and this drop will be stronger than what we predicted a few months ago. And then we will have 3.7 in 2025, still a bit higher than what is the target for the euro area as a whole, of course, but a substantial reduction. The other change I should point out in our forecast relates to nominal wages, and this is particular for this year, so 2023. Nominal wages are expected to grow at 9.4%. And 9.4% is strong wage growth, but it's a little less than what we expected before. And it also means that the real wages are still, unfortunately, negative this year. Right? This will then change from next year onward. So these are the key figures. Now let me give you a little bit of background on why we made these revisions. On the assumptions, I can be quite brief. So for foreign demand, there was a downward revision, and this downward revision is coming from a number of the key trading partners. So the governor was already mentioning China, but of course, what is more important as a trade partner for Slovakia is Germany, and developments there are not so positive. So this is a somewhat revised downward, not dramatically, but there is a downward revision. Oil prices, this is the biggest change that we have in the assumption that has been revised upward by 10%. So that's the market expectations for oil prices. For the exchange rate, this remained more or less the same like last time, so there is little change here. And then let me turn to gas prices and electricity prices. Well, for gas prices, there's practically no change. This is stable compared to the outlook we had last time.
Electricity prices, there are some good news here. So for the coming quarters, the electricity prices will be somewhat lower than what we previously expected. And then finally, the assumptions on the interest rates. Well, they have gone up, of course, in line with the monetary tightening that is still ongoing, as you know. So 3-month interest rates and also the 10-year Slovak sovereign bonds, the long-term interest rates, both have gone up by around 20 basis points or 2 percentage points. Right, so much for the assumptions. Now let me go into a little bit more detail on the individual points, starting with inflation. So first of all, recent developments. Well, inflation decreased to 9.6% in August. So this is good news. So we are now in single-digit territory for inflation. This was primarily due to the fall in food prices. Net inflation, so that's where you exclude the more volatile components like energy and food, that slowed down too, but it's partly offset by services prices. The chart on the left-hand side gives you the structure of inflation, and you see that the food component, this is this sort of light green part of the bars, that is visibly shrinking. So this is where most of the reduction is coming from. And the chart on the right-hand side gives you the acceleration or deceleration structure again with the main components. So what is driving the changes in inflation? Again, you see food prices here are the key driver for the downward development in inflation. Let me now turn to the outlook. So as I mentioned, and as the governor mentioned, we expect now a somewhat faster deceleration of inflation than we had previously expected. And you see on the left-hand side, where you see the overall inflation projection, there is really quite a strong decline between 2023 and 2024, again, driven mostly by food, whereas energy price component is now expected to be somewhat higher than this year. So this is all about regulated energy prices and also some increase in world energy prices. And then we expect this deceleration of inflation to continue in 2025, but the big downward effect will happen between this year and next. If you look on the right-hand side, you see the change in the structure compared to the previous forecast, and the picture is similar. A much stronger decline than expected in food prices, whereas energy is increasing, has an upward effect on inflation. And net inflation is expected to decelerate, to contribute negatively next year and in 2025. So overall, this is certainly positive news, I would say. And just because we focus so much on food prices, and it is such an important driver at the moment, let me explain to you briefly the chart here on the left-hand side, where we have some forward-looking indicators for food prices. There's a couple of indicators, but the ones that I would like to point you towards is the PPI, the Producer Price Index for food manufacturing. This is the orange line, and the so-called farm gate prices. This is the blue line. This is by the European Commission. They are collecting this. And both of these forward-looking leading indicators are on a clear downward trend, which gives us some confidence that food prices will continue to have quite a strong downward effect on inflation also in the period ahead. Right, let me turn then to economic activity. It has remained broadly unchanged, but with some decline in next year. So a slight upward revision this year and some downward revision for next year. This year, economic growth will be driven by net exports. And just to say that net exports does not mean, of course, you export more. It just means you import less. And that has then statistically a positive impact on GDP. And this comes mainly from our very low imports in the first half of this year in the area of energy. So this has an upward effect on GDP.
There's a dampening effect of consumer demand, and this is related, of course, to wage developments, and I'll get to this in a minute. And in the years ahead, so for next year and 2025, we then expect that domestic demand will provide, again, positive impulse to economic growth and will become, again, a driver for economic growth, which it has not been this year. Let me look at some of the individual components, and starting with the EU funds. Now, in EU funds, you see an interesting picture, because this is the chart on the left-hand side. If you look at the withdrawal of funding from the European Union, including the Recovery and Resilience Fund, in Slovakia, you see a huge jump in the first half of this year, right? So a very strong increase, more than 100%. And why is this? This comes from the fact that the multi-annual financial framework for the EU funding comes to a close. So officially it ended already 2020, but there is some activities that can be done afterwards, but this is now closing. And so this created a strong increase. Now, is this likely to continue? No, most likely not. Because, as I said, this window of funding is now closing, and what is then coming is the next framework, 2021 to 27, and still the RRF, the Resilience and Recovery Fund. And the absorption, the use of these sources of funding is still relatively low. So this is definitely an area where more should be done. So this was investment, driven mostly by EU funding, then private consumption in the coming months and years. As I said, inflation is still expected to have a negative impact on private consumption. Now, this should now fade as inflation is decelerating, and we think that consumption has probably now hit the bottom in the second quarter of this year, but it will still stay relatively low for a couple of quarters ahead. But going forward, and this is the positive development, we expect that inflation easing will support real incomes in the economy and then providing a positive impetus both to savings and to consumption. This is what you have on the right-hand side in this chart. So let me say a few words also on the impact of monetary policy in a bit more detail. First of all, looking at real estate markets. So I'll be very brief here because the colleagues from Financial Stability in the Financial Stability report go into this in much more detail. But because it affects the economic outlook, let me just point out that the tightening of monetary policy results in a substantially lower demand for mortgages. So new mortgages have basically declined by almost half compared to the pre-monetary policy tightening period. And it also translates into a decline in house prices. So they have declined by around 10% compared to the peak we saw in July of last year. So this is on the right-hand side. So this is quite a strong decline. Now, going a bit beyond this and looking a bit more general, what is the impact of monetary policy on the economy? We have included a box in this report which gives you a simulation exercise where we are looking at the impact of the increase in interest rates on GDP. And I should add a word of caution here because this is only a partial exercise. So monetary policy has different so-called transmission channels, how it affects the real economy. And the interest rate channel is one of them. There are others, like expectations. This is not covered in this exercise. So it's partial, but we thought it's still quite a sort of illustrative exercise. So what are we doing here? Basically, we look at the impact of the tightening of monetary policy for short-term rates and for long-term rates, and we see how that affects the rates that the customers would pay. So for mortgages and corporations, NFC, non-financial corporations. So that's the first step. And then you take this and you use the economic models that we have at our disposal, and we see what is the impact on house prices, on residential investment, on business investment,
and on private consumption. And when you look at all of these individual components, and this is, I'm a little fast here, but I think this is quite technical, so I want to get you to the main message at the end. When you take all of these individual effects together, you get an aggregate impact that monetary policy tightening has on GDP growth. And this is what you see here on the left-hand side. So based on this partial estimate, we assume that monetary tightening has an impact, a negative impact on GDP of around minus 0.8 percentage points in this year, around 0.7 percentage point next year, and then it will drop to much less in 2025. But of course, this is expected because you have a trade-off, right? You tighten monetary policy to reduce inflation, and this is what we also see. This is on the right-hand side, where you see the impact of higher rates on inflation, and this culminates in 2025, where you have a 0.4 percentage point decline in inflation, and cumulatively over the 3 years, you are coming to almost 1 percentage point. Now, of course, the big question here is, what does that mean? Is this in line with what we expect? Is it unusual? Is it a good trade-off? Is it a bad trade-off? And we look at the results also in other euro area countries, because this exercise was done for all euro area countries, and we find that the results for Slovakia are pretty much in line with what we see in other euro area countries. We're also looking how it relates to historical precedents when monetary policy was tightened in Slovakia. Not that many examples, unfortunately or fortunately, I don't know. But also with the limited examples that we have, we see that it's more or less in line with what we've seen in the past. So overall, it's the expected impact. It's not particularly strong or anything out of the that would be unexpected. All right, let me go then to the labor market. So it was already mentioned, this is still remaining very strong, broadly in line with the summer forecast. We have already a very high level, a very low level of unemployment and a high level of employment, and this is expected to increase further during the forecast horizon. And of course, the governor was already mentioning also the labor migration. This is something you see on the right-hand side, that foreign workers and changing in the participation rate is by now that's where the positive impulse for employment comes from, whereas the demographic effect, the change, the reduction in the number of the population at working age is having a strong decrease. So this just to emphasize the importance of this topic. Wages, as I said already, wage growth is high, but a little bit slower than what we expected. This is not so easy to explain. So our assumption is that firms are somewhat more cautious with pay increases given the high level of uncertainty that they see in the economy. But as I said, it's still quite a high level. And we expect also wage growth to remain quite high because we have quite a tight labor market in Slovakia, and we expect a recovery in real wages as of next year due to the reduction in inflation. Okay, let me then go to the fiscal outlook. And Governor was also talking about this already. So first of all, let me give you the baseline scenario that we see for fiscal debt and deficit and debt. And what we have in this chart is what we call a no policy change scenario, so no policy measures are being taken. If this is the case, then we expect the budget balance this year to be negative minus 5.5, next year 6.2, and in 2025, 5.5. There were some changes compared to the last forecast, but it's
broadly in line with what we saw a few months ago. And these budget deficits are the highest since the recession in 2009 and 10. So this is really quite high levels. What does it mean for debt? Well, as pointed out last time, it means that debt is rapidly approaching the 60% ceiling, right? So without any measures, again, we have the no policy scenario here, we expect the debt to be at 59.8% in 2025. So without budget consolidation, debt remains on a firm upward path, and this would create problem with the solvency and debt service down the road. And this is why we included, again, a box. This is the second box that we have, and the last one that I would like to present to you, on fiscal sustainability. Now, what are we doing here? We're basically giving a couple of scenarios how the budget balance and the debt level and the interest payments may develop depending on the consolidation path taken by the government. There are 4 scenarios here. Baseline is no policy change. This is what I just presented to you. So basically nothing is happening in terms of consolidation. What we call minimal, these are the red lines. This is a reduction of 0.5 percentage points in the deficit per year. This is the minimum requirement by EU standards. Stabilize, this is basically the trajectory that was in the consolidation plan of the previous government. And then 0, this is the a rather extreme scenario where we expect, as of next year, a balanced budget, 0 deficit, right? So the idea here is to give you a range between what happens when you do either nothing, you do a lot, and you do something in between. And what is interesting is the development of gross public debt. This is the chart in the middle. So with a baseline, we are in 10 years from now, in 2032, we're at a public debt level of about 80% of GDP. Very high, way above the 60. The minimal brings it just back to 60, so but still most of the years it would be above that ceiling. The stabilized level comes down to 48 by 2032. And of course, with the 0 budget, that would be the extreme case, then we are down to 39% of GDP in 2032. Now, what is interesting is also how this translates into interest payments, because this needs to be financed, of course. And this is on the right-hand side. So you see the different developments of the interest payment ratio relative to GDP. But I would like to point out one thing here, which is very important. The interest payment paths are purely mechanical. And if public finances would develop in a way that markets find not sustainable, the interest rates that Slovakia would need to pay would increase substantially. And the costs for interest payments would also increase substantially relative to what we have here on the right-hand side. So this assumes basically no market reaction. So this is quite a benign view. We also have a few simulations here how fiscal consolidation would affect inflation, GDP levels, and employment. And of course, consolidation will have short-term negative impact on GDP and employment. This is clear, this is unavoidable. But the severity differs quite a bit depending on the scenario that you take, right? Between not doing anything or the 0 scenario, there's a wide range. We also expect an increase in inflation due to increases in VAT and consumption taxes. So let me explain to you, we are not going here into any details as to which measure the government would take. The only assumption we have taken here is that half of the consolidation would come from reduction in expenditure and half of it would come in increases in revenues, so basically tax increases. So there are these initial negative effects. This is clear. You can see how they look like. So in the extreme case, you would have cumulatively
I think almost 9% over the years. But let me point out that despite this fact, this gives you some guidance on what is likely to happen if consolidation takes place. But it doesn't change at all the message that consolidation is inevitable. And delays in this field will only increase the negative short-term adjustment effects that these measures will have ultimately, and the measures need to be taken. Last slide from my side, and then we open for questions, of course, is the comparison with other institutions. So we have here the Institute for Financial Policy, we have the European Commission, the IMF, and the OECD. Well, I don't want to go through the details, that's a lot of numbers, but I would say the main message is that we are, with our forecast, pretty much in the middle. And of course, you have to take into account that the cutoff dates for these forecasts, they are not the same. So the more optimistic ones for growth, for example, they typically have a slightly earlier cutoff date. The more negative ones for inflation also have an earlier cutoff date. But overall, we are quite well aligned, I think, with what other institutions forecasting Slovakia are predicting. And I would leave it there. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Takže nech sa páči, teraz už je priestor na, avizovaný priestor na otázky. Nech sa páči. Nech sa páči, televízia Joj. Dobrý deň, Richard Juriš, televízia Joj. Pán guvernér, vraveli ste, že pozor na Čínu, zdvihnutý prst. Možno rozviesť, či to je elektroautá, ktoré sú veľká hrozba. A v tomto kontexte aj pán Rainer spomínal konsolidáciu, keď sa bude odkladať, bude to zle, ale zároveň ekonomovia hovoria, že okrem konsolidácie nutnosti je aj veľmi dôležité vrátiť ako keby Slovensko na mapu investorov. Keď sa nebude konsolidovať a naopak, najmä tomu víťazná strana hovorí o tom, že chce viac míňať a chce zdaniť napríklad veľké firmy, banky, či to zase nebude aj v tom tej externej hrozbe Čína a tak ďalej, ešte aj toto vlastne zle pre Slovensko, keď sa takéto veci budú diať. Či to nie je taká spojená hrozba, rozviesť možno tú Čínu? To je prvá otázka, ďakujem. Dobre, žijeme proste vo svete, ktorý je veľmi, veľmi nestabilný, takže môžeme zabudnúť zrejme na obdobie také trvalej konjunktúry a zdvihnuté ruky, že všetko je proste v poriadku. Tento druh party naozaj skončil. Ak hovoríme o Číne napríklad, tak tá je momentálne zdrojom proste rizika pre globálny ekonomický rast kvôli domácim problémom, ktoré súvisia kľúčovo s realitným trhom, s tým, čo by sa mohlo vnímať ako bublina na trhu nehnuteľností. A to sú proste veci, ktoré jednak nespadli z oblakov, na druhej strane potýkali sa s ním iné ekonomiky aj v posledných 10 ročiach, len Čína je tak významná, že akýkoľvek problém proste sa môže preniesť cez reálny jej výkon ekonomiky do ďalších centier sveta. Takže z tohto očakávame, že je to riziko, hovoril o ňom aj Rainer, hovoria o ňom ekonómovia Medzinárodného menového fondu. Je to proste zdroj rizika pre celkový svetový rast. Takže to toľko o Číne. Ak hovoríte o elektroautách, tak to je skôr zdroj konkurencieschopnosti, akože pre jedno aj druhé centrum automobilového priemyslu. Tam sa jednoznačne proste nachádzame v období obrovských zmien a nie každý tieto zmeny musí proste zachytiť v tom najlepšom stave. To znamená, z tohto súboja medzi vodíkovými elektroautami a klasickými dízlami proste výjdu víťazi a porazení. Bolo by fajn, keby sme boli na strane porazených, ale to je otázka. Máme dostatočne farebnú štruktúru výrobcov, už dnes nezávisíme iba na jednej značke, na Volkswagene, viete, že tu máme celkom pestrú zostavu. Táto zostava ináč automobiliek nám napriek vysokej závislosti na automobilovom priemysle veľmi pomáhala v krízových časoch. To znamená, mali sme aj šťastie z hľadiska zapájania rôznych kapacít, ale aj tých samotných druhov aut. A treba si povedať, že odhliadnúť od akademických debat o tom, že je to riziko, tak nám automobilový priemysel vždy a vždy pomohol. Treba to tak proste, ale ani to nemusí trvať väčšine, samozrejme. Takže istú pravdepodobnosť toho, že by sme z toho mohli že by sme mohli aj túto krízu konkurencie rôznych budúcností v automobilovom priemysle môžeme celkom pozitívne zvládnuť,
tá moja, ako by som povedal, nie je to istota, ale očakávam alebo dúfam, že vzhľadom na tú pestrosť výrobcov by sme mohli proste tie trendy chytiť. A sú tu ďalší výrobcovia, ktorí chcú prísť. Teraz mám na mysli Volvo, takže sme výrobcovia aut a z tohto pohľadu musíme aj na tej úrovni podnikovej a na úrovni štátnej urobiť maximum, preto aby sme boli pripravení na zmeny, ktoré nás čakajú. Ak hovoríte o konsolidácii, ja som veľmi rád, že také meničko proste vzniklo. Môžem vám prezradiť, že na ministerstve financií takéto menička vznikali aj v minulosti, ale neboli tak transparentne komunikované. Dnes naozaj celá verejnosť musí a môže vidieť, že to veľmi pestrofarebný zoznam, ktorý ale boli. Každé jedno opatrenie bude do nejakej miery nejakú skupinu obyvateľov, podnikateľov bolieť. No ale je to konsolidácia, to znamená, to nie je zábava, je to proces, ktorý je nevyhnutný z pohľadu toho, kam sme sa dostali. My máme totiž problém s tým, že sa nám v jednom čase stretli dva negatívne fenomény, a to je dlhodobá udržateľnosť verejných financií a relatívne vysoká úroveň dlhu. Hej. A toto v kombinácii predstavuje riziko a na druhej strane imperatív, že s tým nemôžeme pokračovať. To znamená, vnímame to tak na analytickej úrovni, ale na úrovni policy makerov, tých, čo robia politiky. Konsolidácia je nevyhnutná a ja to vnímam, že aj politici, aj ktorí vzýšli z posledných volieb, že si to podľa mňa uvedomujú, o tom nie je pochyb. Druhá otázka je, aký mix bude zvolený, ten naozaj bude súvisieť aj od skladby vlády alebo vládnej koalície, vládnej väčšiny, ktorá vznikne. Ja môžem povedať len zásadné pravidlo, čím silnejší mandát vláda bude mať, čím bude silnejšia z pohľadu schopnosti plniť svoje sľuby, tým menší tlak z pohľadu výšky konsolidácie na ňu bude. Teraz z pohľadu to, čo musia urobiť nad minimum, lebo minimálna konsolidácia je daná pravidlami fungovania v eurozóne, v Európskej únie ako takej. A potom tu je niečo, čo potrebujete urobiť preto, aby ste upokojili finančné trhy, aby sa nestalo to, o čom hovorí hlavný ekonóm, aby naše náklady financovania nevystrelili do NBS a aby sme namiesto zvyšovania dôchodkov nemuseli platiť proste úroky zahraničným bankám, poisťovňam, hedge fundom. Čiže toto je veľmi, veľmi vážna vec, ktorá si vyžaduje kredibilného ministra financií, kredibilný konsolidačný plán v uveriteľných proste číslach a potom proste dodržiavanie tohto plánu. Takže toto skutočný plán si nakoniec postavia politici, schvália ho poslanci v Národnej rade a moja skúsenosť hovorí, že bude to nakoniec podľa mňa menej ako viac a bude to viac na strane príjmovej ako na výdavkovej. To mi hovorí moja skúsenosť. Ale to nehovoria múdre knižky, ktoré zodpovedajú, samozrejme odporúčajú trošku iný pohľad. Ja vám hovorím, čo som zažil na vlastnej koži. Čítali ste 2 dní v Chujave, si to pamätám. Dobre, ešte jednu otázku pre kolegov. Prepáčte, len si to tu musím nájsť. Sekundička, budem čítať. Okuliare do blízka. Čo by mala nová vláda z pohľadu financovania urobiť pre samosprávy? Zmena daní, viac slobody pre samosprávy pri ich určovaní, spájanie obcí do municipalít, aby boli konkurencieschopnejšie a vedeli sa rozvíjať. Teda, ak by ste mohli, ďakujem. To je zaujímavá otázka, ale ste na tlačovke Národnej banky Slovenska, ktorá má veľa múdrych ľudí pohromade a vie odpovedať skoro na každú otázku. Ale to, čo majú urobiť politici pre samosprávy, na to sa musia dohodnúť samosprávy s politikmi a s úradmi, ktoré za to odpovedajú, v danom prípade ministerstva, ktoré tvoria politiky, ktoré tvoria dane ako také, takže je tam množstvo tých najlepších odporúčaní. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči teatri. Dobrý deň, Andrej Horváth, teatri. Predikcia ukazuje, že tempo rastu inflácie má spomaliť a teda v dôsledku najmä lacnejších potravín. Viete nejak špecifikovať, prečo tie potraviny zlacneli? Či je to nejak v dôsledku stabilizácie cien na trhu s energiami alebo aké ďalšie faktory tam vidíte? Ďakujem. Yeah, sure. So basically, you have two effects here, and
tried to point this out also in one of the charts. We talked about, sorry, I'm too far now. So here, if you look on the chart here on the left-hand side, you have the producer prices for agricultural products. So this is the red line, right, that you see in this chart. And you have the so-called farm gate prices. So this is the price of food when it leaves the production facility. This is the blue line. And you see that both of these developments, and just like input basically for the prices you pay in the shop for food, has gone down a lot. So this is the main driver. So you have input, but you have also, as you point out, you're absolutely correct. There is some link also with energy prices, because if you think of farm gate prices, of course you need energy to produce the food. So that has also a positive impact, or in this case a downward impact on the prices. And then it goes through the chain, right? So ultimately it affects what we see in the shops. But this is mostly global developments that we are seeing here. Ďalšiu otázku má agentúra Bloomberg, nech sa páči. Dobrý deň, Dan Horňák, Bloomberg, pán guvernér, ak dovolíte pár otázok v súvislosti s Európskou centrálnou bankou. Do akej miery tie čísla o vývoji jadrovej inflácie v eurozóne za september sú pre vás upokojujúce? Vy ste tento faktor často spomínali vo vašich predchádzajúcich vyjadreniach vzhľadom na vývoj úrokových sadzieb, že sledujete najmä jadrovú infláciu, čiže tá celkom výrazne klesla v tom septembri. Čo to navráva vzhľadom na ďalší vývoj úrokových sadzieb v eurozóne? Ja si myslím, že tieto čísla len potvrdzujú naše očakávania. Ja dovolím si povedať, keďže som bol účastný rokovaní poslednej rady guvernérov, ktorá asi všetci vnímate, naposledy zvýšila opäť úrokové sadzby všetky sadzby o 0,25%, prepáčte mi. Tak z tohto pohľadu si myslím, že je to plne v súlade z toho, čo sme očakávali. A ja len zopakujem to, čo som povedal, že ja len pevne verím, že aj na základe týchto čísel naše zvýšenie sadzieb na poslednom stretnutí bolo posledné. Ja by som si to prial. Ale samozrejme zároveň upozorňujem, že podľa mňa si budeme musieť vyčkať ešte na našu prognozu ECB v decembri a v marci budúceho roku, lebo práve začiatok roka zvykne byť citlivý z pohľadu nárastu cien v rôznych oblastiach, ktoré či už zahrňujú jadrovú alebo tú headlineovú infláciu ako takú. Takže my sa potrebujeme presvedčiť o tom, že sme na vrchole, čo sa týka sadzieb, a z tohto pohľadu nás o tom môžu presvedčiť iba skutočné dáta a reálne čísla, ktoré nám budú predložené na decembrovom a potom marcovom stretnutí. A vtedy by sme snáď mohli definitívne prehlásiť alebo byť si istí, že sme so sadzbami na vrchole a môžeme sa venovať iným nástrojom monetárnej politiky. Čo bude zrejme vaša druhá otázka. A viete približiť ešte, že aký vývoj napríklad teda by vás nejakým spôsobom osobne motivoval k tomu, aby ste pripustili, zvážili zvýšenie úrokových sadzieb napríklad už v decembri? Aký ten vývoj by ste museli sledovať? Ja sa nerád zaoberám scenármi, ktoré sú nepríjemné, nehnevajte sa, ale ak by sme mali zvyšovať sadzby v decembri, pre mňa by to nebol určite ten scenár, ktorý by som sa chcel dožiť. Takže ja si počkám určite na dáta. Myslím si, že ten vývoj, ak sa pozeráme do veľkých krajín, ale ak sa pozeráte aj na tú našu prognozu, nenasvedčuje tomu, že by sme museli byť nepríjemne prekvapení. My proste sme na trajektórii poklesu aj jadrovej, aj tej hlavnej inflácie ako takej. Podľa nás to trvá trochu dlhšie, než by sme chceli, ale ten trend je jasný a prajme si všetci, aby sa nezmenil. Zmeniť by sa mohol, keby tu nastali nejaké ďalšie vonkajšie, exogénne, vonkajšie faktory, nepríjemné faktory, ktoré nevieme momentálne
ani predpokladať, a hlavne, ktoré nemajú možno ani veľký súvis s ekonomikou, ale možno viac s geopolitikou, alebo s kozmológiou, alebo s čím. Teraz ma napadá, keď sa vrátim sa vlastne aj k dlhu a k tým rôznym scenárom. Ja si myslím, že ten výsledný scenár konsolidácie mohol byť niekde medzi stabilizačným a minimálnym. To je niečo, čo ja z istej praxe aj odhadujem. Problém minimálneho scenára konsolidácie je v tom, že nevytvára nám rezervy pre budúce nejaké ďalšie problémy a krízy. A to je v zásade problém. To znamená, úroveň dlhu by síce stabilizoval na úrovni, ktorá by mohla byť aj priateľná pre medzinárodné finančné trhy a splňali by sme aj nejaké vonkajšie pravidlá, nie domáce, ale vonkajšie, ale neboli by sme si schopní vytvárať rezervu na ďalší nejaký proste problém. Napríklad pád asteroidu alebo iných problémov, ktorý nám môže tu hroziť, lebo za posledné roky sme si naozaj zažili všetko. Ďakujem. A môžeme ešte jednu ohľadne tých nástrojov, napríklad reinvestície z programu PPP, tam je to nastavené do konca roku 2024, čiže opäť teda váš pohľad na vec, či by sa tu mohlo niečo prehodnocovať vzhľadom na ten aktuálny vývoj, ktorý sledujete. Ďakujem. Ja vás chcem len upozorniť, že podľa mňa, že pracujeme na základe nejakých princípov a tie princípy spočívajú v tom, že za hlavný nástroj monetárnej politiky VCB považujeme sadzby. A vraciam sa k tej prvej otázke, pokiaľ si nebudeme 100% istí, že nechceme ďalej hrať so sadzbami, nebudeme podľa mňa ani pracovať s tými ďalšími nástrojmi, ktoré sa napríklad týkajú aj nákupu aktív. Takže tá debata, tej sa nevyhneme, sme na ňu proste pripravení, ale myslím si, že momentálne by sme sa nemali žiadnych tlačítok v oblasti, žiadnych gombíkov v oblasti zmenšovania bilancie. Iným tempom by sme sa nemali toho dotýkať. A že k tejto téme prídeme po tom, čo si budeme istí, že nebudeme musieť dvíhať ďalej sadzby. Celkom prirodzene k tejto téme prídeme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Nech sa páči, Trend. Dobrý deň, Kačalka. Na časť mojej otázky ste už zodpovedali, čo sa týka vami preferovaného možno scenára konsolidácie. Napriek tomu sa opýtam, či tá ekonomika podľa vás by dokázala ísť aj nejako úplne že extrémnejšie. Nechcem povedať, že až tej zelenej čiare, k tomu nulovému deficitu, ale čo maximálne by ekonomika mohla uniesť? To je prvá otázka a potom skúsim ešte jednu. V našej prognoze sa dočítate aj o nákladoch konsolidácie z pohľadu poklesu ekonomického rastu, ale dokonca aj straty pracovných miest. Keď som hovoril o tom, že to niečo stojí, tak nie je to len otázka životnej úrovne, ale to otázka aj schopnosti vytvárania nových pracovných miest. To znamená, drsnejšie tempa konsolidácie by samozrejme išli proti ekonomickému rastu a to má logický súvis s trhom práce. Takže ak dnes hovoríme o nejakom 2%, necelo 2% ekonomickom raste na budúci rok, ak by konsolidácia bola veľmi, veľmi proste prísna, tak sa môžeme dostať niekde možno až k recesii. A dokonca scenár vyrovnaného rozpočtu hovorí o jasnej recesii. A to sú analytické koncepty, často proste vo vzduchoprázdne. Je to aj nejaká politická realita, ktorá podľa mňa nie je v súlade s úvahou nejakého vyrovnaného hospodárenia v budúcom roku. To je proste typ terapie, ktorý ani nie je potrebný a v istých pohľadoch by bol v podstate škodlivý. Ak by sme chceli hovoriť o princípoch, tak konsolidácia z hľadiska krátkodobého má v prvom rade myslieť na najohrozenejšie skupiny, aby ich bolo čo najmenej, alebo aby tam boli nejaké protiopatrenia. Zo strednodobého hľadiska je to otázka práve poškodzovania ekonomického rastu a trhu práce ako takého. A z dlhodobého hľadiska aj tak konsolidácia je málo, ak ju nedopravádzajú skutočné zmeny v biznis modele krajiny a v tom, čo desiatky rokov vieme, čo nás trápi. Máme množstvo problémov, s ktorými potrebujeme bojovať.
Druhá otázka. Vy aj v tých svojich prognózach pracujete s potenciálnym zvýšením DPH a spotrebných daní. Na druhej strane, práve preto, že tým vašim primárnym cieľom je nižšia inflácia a práve tá DPH je v tom konsolidačnom balíku predstavuje asi teda výrazne najväčšiu položku, tak či vy si viete predstaviť, že by sa povedzme išlo inou cestou aj bez zvyšovania DPH alebo spotrebných daní? Opakujem vám, my nie sme autori skutočného konsolidačného mixu. My sme pripravení svojou expertnou kapacitou budúcej vláde poslúžiť maximálne tou expertnosťou a tou expertnou analýzou, ktorú máme v dispozícii. Rozhodnúť sa budú musieť nakoniec oni. Ak hovoríme o zvyšovaní rôznych daní, to samozrejme majú automatický vplyv či už na dopyt, ktorý môžu tlačiť dole, alebo naopak na infláciu môžu tlačiť ceny hore. Ale treba si uvedomiť, že to sú jednorázové efekty. Pripomeniem vám dočasné zníženie DPH v Nemecku, tuším minulý rok. To sú proste bazické efekty, ktoré potom vysublimujú počas jedného roka a to sú veci, s ktorými analytici vedia pracovať. Takže nie je to vec, ktorá... Je to riešiteľný prístup. Myslím, že už nevidím, že by sa niekto hlásil s ďalšou otázkou. Tak ak nie sú ďalšie otázky, ďakujeme vám veľmi pekne za účasť, za otázky a tešíme sa na budúce. Dovidenia. Ďakujem vám aj za čas, aj za trpezlivosť. Stravili ste s nami hodinu. Ďakujem. Krásny deň vám prajeme.